Hi, my dear students. Welcome back to my channel. So, welcome back to SSLC 2024 Final Examination Revision video series. So, dear students, you got already 12 days of learning application types of questions. We almost completed. Okay, so 12 days now. Almost ಈಗ maximum chemistry and biology lessons ಅನ್ನು complete ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So we are still left with heredity and evolution and sustainable management of natural resources. So this video is about the leftover questions which we wanted to complete from the day 12 how do organisms reproduce lesson. So how do organisms reproduce ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ I basically target different variety of questions. Okay, it is not that ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ or whatever it may be. So guys, if you're new to my channel, I request all of you to kindly subscribe the channel and application type ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕೀಪ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ DVS ಮ್ಯಾಥ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಡೇ ವೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, now the first question is how does menstruation occur ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, I would like to clearly explain this concept. menstruation ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. See, basically what happens when I write the female, the reproductive structures ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So I welcome each and everyone to this class. So those who are present in today's live, I heartily welcome you. So ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಿ there are 2 ovaries and in the ovaries what is there are ova. That means there are so many female sex cells. We call it as female gametes or we will also call it as ova. Female gametes ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಓವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? See, basically what happens, every month one egg is released. Every month one egg is released. So this egg which is been released by the ovary will wait in this region. What is this region called as? This is basically called as fallopian tube. What is it called as? Idana fallopian tube anta karitivi. The egg will wait in the fallopian tube for 24 hours. So it will wait for how many hours? 24 hours it will wait. So after the 24 hours, so basically ಯಾಕದು ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Why it will wait in the fallopian tube for 24 hours? So this will wait in the fallopian tube for 24 hours for the fertilization to occur. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇನು? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಜೈನಾ and from the vagina it reaches to the uterus and from the uterus it reaches the fallopian tube. And illi enagutte ee region alli, basically in this region what happens, the fertilization takes place. Where exactly fertilization happens? In the fallopian tube. But if fertilization does not happen, that means the egg is waiting for 24 hours, and even after 24 hours if the egg does not come in contact with sperm, enagutte, this egg will just fall into the uterus. Okay, what happens to the egg? Egg will fall into the uterus. Now what happen, see, every month enagutte andre, see, the uterus is in a hallucination. Andre uterus ಒಂದು imagination ಇರುತ್ತೆ. Okay, this month I am going to carry a baby. Okay, this month I'm going to carry a baby ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯುಟ್ರಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟ್ರಸ್ there will be thick layer of blood vessels. What do we call this basically as?
ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಯಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, zygote will come from this part and this zygote will fall into the uterus and it get attached here. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will develop into a embryo ಆಗಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ. So now what is the condition? The condition is fertilization is not taking place. So the egg from this region just fell into the uterus. Okay, now there is no need of this endometrium, so called this thick blood vessels. ಈ blood vessels ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, see when the zygote get developed, so basically these blood vessels keep connected to that zygote by creating a link. ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, the uterine wall, which is made up of blood vessels, will create a link between this embryo and the wall of the uterus. So we call this wall, that is a link, as placenta. The condition ಏನು, ಇದು embryo form ಆಗ್ತಿದ್ರೆ placenta ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, so no placenta, there is only egg. So this egg will remain in the uterus for certain days. Now, when uterus come to a conclusion, okay, this month I'm not going to develop any baby. What happened during that time? During that time, the wall of the uterus, which is made up of blood vessels, will break. ಈ ರೀತಿ break ಆಗುತ್ತೆ. So when it break, what happened? Once in 28 days, okay, once in 28 days, this the wall which got broke down, okay, it will come out through the vagina in the form of blood and mucus. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, it comes out through vagina in the form of blood and mucus. This is how exactly the menstruation cycle will takes place. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Any doubt? I think I made you very clear just by drawing this diagram. Clear? Okay, so basically when egg does not get fertilized, what happen? The egg will stay in the uterus for 24 hours and it will fall into the uterus. Okay, so this egg will stay in the uterus for certain period of time, and slowly what happen? The wall of the uterus, which is made up of blood vessels, will start to break. Okay, why? Because the wall is made to give further development of embryo. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದಿಸ್ wall, the wall which is made up of blood vessels, it was giving some kind of cushiony like feeling for the developing embryo. But now no embryo, no fertilization, correct? So during that time what happened? There is no use of this wall. This wall will slowly break. So when it reaches the 28 days, these wall which got shred will come out from the vagina in the form of blood and mucus. I hope concept is clear. Artha aita concept? Any doubt, my dear students? Please ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್? ನಾನು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಡೌಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರು. ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೇಬಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಈ ಬೇಬಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೇಬಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ವಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. Okay, it will prepare the baby for the implantation to happen. Implantation ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ generated by embryo and adds to the mother's blood. So morning session I told this. Okay, right. Endometrium nim syllabus illa, just for an extra information I told. So you can just represent as the blood vessels present in the uterus wall anta baribodu.
Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. So this happens, when does this happen? When the egg does not get fertilized. ಯಾವಾಗ egg fertilize ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Menstruation cycle ಆಗುತ್ತೆ. Okay? Clear. Fine. The sub question which is given here, how the process of budding in Hydra is different from bryophyllum ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I just want to remove this diagram right now. Why? Because I just want to explain the next question. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನೀಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So definitely you can answer for those questions which will be asked in the examination. That is the main aim of having the live sessions, and also clearing your doubts. Okay, fine. Okay. Okay, let's answer how the process of budding in Hydra is different from bryophyllum. So budding in Hydra anta helidaga, see, Hydra basically looks like this. Hydra basically looks like this. Bryophyllum, when we write, the bryophyllum looks like this. And there will be, the leaves, the buds developed at the notches. Illi buds develop ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾಗೂ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಎರಡು ಒಂದೇನಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸಿ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್. ಹೈಡ್ರಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this bud will stay over the parent body for certain period of time. Ma'am, ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಅಂದರೆ, until it get matured. I repeat, see, in the budding in Hydra, how exactly it takes place ಅಂದರೆ, see, budding takes place due to repeated cell division at one particular point. When cell get repeatedly divide, what happen? A bud develop over the body of Hydra, and this bud will develop completely. Once it get matured, ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಲೀಫ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, these birds will later develop. They also get matured later. Okay, now they're basically small. Okay, there will be some roots also just below this. So these birds, what happen? They're very small, and there are also some roots present in these birds. When these birds completely develop, they get detached from the parent body. Simple. Okay, these birds will detach and fall on the soil, and later it will develop into an individual bryophyllum plant. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ asexual mode of reproduction. This is an asexual mode. Why? Because with the help of single parent, new offspring is produced. There are no two parents. So there is no concept of male and female here. Only with the help of one, the organism is producing new daughter organism, or I can say here in this case you can say a new plant is produced. Okay, ma'am, write the answer anta kelta idira. Okay, I think you want to note down. See, dictate ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, because I just want to save your time. So first point ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ, budding in Hydra ದಲ್ಲಿ, so you have to write that. So budding in Hydra, see, budding in Hydra takes place due to repeated cell division. Due to repeated cell division. Okay, this is the first point. The second point here is, okay, right? So the bird detach and
grow as an individual, grow as an individual. Let me take out this. Grow as an individual after maturation. That means after the maturation, what happened? The bird gets separated from the parent body. So the bird detach and grow as an individual after the maturation, okay, from the parent body. This is clear, right? Artha aitu alva? Someone is asking to write. Okay, checkerboard kelta idra. Ridha, please, I just taught the checkerboard in the best possible way. Explain ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? It is a mode of basically asexual reproduction, basically vegetative propagation. Okay, this will follow vegetative, Vegetative, vegetative propagation. It is a mode of vegetative propagation. What happened? So where the bud develops over the bud develops, remember, bud develops on notches. Notches is nothing but corners. Notches of leaf, and it detach I just write here, okay, it detach and grow after the maturation. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? Okay, the next nodi, if you're finding this video useful, don't forget to share and like this video, my dear students. Okay, next nodi, next question. Explain the development of fertilized egg in the fetus, that is egg into the fetus in woman anta kelta idare. So before I explained you what happens when egg does not get fertilized, but now we are focusing on how or what exactly happen when egg get fertilized. Egg fertilize ಆದಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, remember, we are talking about how exactly the development of fertilized egg into the fetus takes place in the woman. Okay, so basically what happens, let me write. Basically, once again I'm going to write the female uterus, because na bardu explain madre nimge tumba clear agi artha agutte, you will understand very clearly. Let me write the female uterus. Female uterus na illi nan mention madidini. Okay, so now what are they telling? Explain the development of fertilized egg. So fertilized egg andre enagutte, see, basically the ovary contains ova on either side of the ovary. Eradu kadenu female gametes irutte. Say for example, this month one ova is released, and this ova has came in contact with the male gamete. Male gamete na contact ge bandide. So when it came in contact with male gamete, what basically happened? The basic thing which happened was fertilization. Fusion of male and female gamete agide. Okay, fusion of male plus female gamete took place. It results in the fertilization. Fertilization took place. So fertilization admel next ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is very important. So what basically happens after fertilization? See, after the fertilization, basically the first step is the formation of zygote takes place. Fertilization ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, zygote ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Zygote is nothing but the fusion of male and female gamete. Male and female gamete ಎರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ. In this case, ಈಗ now what is there here? There is zygote. ಈ zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಇದು 2 to 3 days ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 to 3 days. What is this place? This is basically called as fallopian tube. What is this called as? This is called as fallopian tube. In the fallopian tube only this zygote will be there. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ? This single cell will divide itself to form 2 cells. 2 cells will divide its cells to form 4 cells. 4 cells will further divide its cell to form 8 cells. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it will form group of cells. Group of cells is formed here basically. So this group of cells after 2 to 3 days, after 2 to 3 days ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will fall into the uterus. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಓನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
See, now fertilization took place. After the fertilization, what happened? Zygote. This zygote will stay in the fallopian tube for 2 to 3 days. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 to 3 days ಅಲ್ಲಿ the single cell, this single cell will divide to form many cells. Single cell will divide to form many cells. ಹೌದಲ್ವಾ? So these group of cells after 2 to 3 days it will fall into uterus. Uterus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು thick blood vessel form ಆಗಿರುತ್ತೆ by the time. So to receive the embryo, that is the developing embryo. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ zygote ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಯುಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ it will attach to the wall of uterus with the link. What is this link called as? This link is called as placenta. A link is developed. So this zygote, okay, will later develop into an embryo. What is embryo? Embryo ಅಂದ್ರೆ advanced stage of zygote ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. What is embryo? Embryo is the advanced stage of zygote. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, zygote has later developed into an embryo. This embryo later it will get head, ನೋಡಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಸಿ, zygote will develop into an embryo and this embryo will stay inside the uterus till the 9 months period get completed. After the 9 months period get completed, the embryo, so-called fetus now. After 9 months, what happened? We are calling it as fetus. Fetus andre fully developed embryo anta karitivi. What is fetus? Fetus is nothing but fully developed embryo. Okay, so ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, zygote ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ 9 months ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 9 months ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಫೀಟಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜೈನಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ development of embryo into fetus takes place. Basically, after the fertilization ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, that is what exactly I am trying to convey you. Okay, next, in humans, how is surgical contraceptive methods can be used to prevent pregnancy ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ನಮ್ಗಿರೋಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವೆಶನೈರ್ ಸೆಷನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನೈರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟೊಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತು some amount of the sperms get produced from the testis and it gets stored here. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸ್. ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಗ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವೆಸೆಕ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿ, ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಗ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Ejaculation is nothing but movement of, see here, when it comes to this region, now what happened? See, from here, the vast difference is just continuing like this. You should be very bold in understanding bio. Being a bio student, you should be very bold in understanding these concepts. See, vast difference ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪೆನಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is called as ejaculation. Ejaculation ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ
basically the sperms comes out through this thin tube called urethra. Okay, urethra ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ sperms comes out. ಇದು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಓವರೀಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಓವಾ. ಓಕೆ, ovaries contains ova. See, one ova will be released every month, alva. So this ova will be waiting for the sperm to come here. So now, for example, if the ova come in contact with the male gamete, what happens? It will get fertilized. So what are they basically doing? Yen ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Basically, a small portion of fallopian tube is cut or twisted. When they perform this one, what happened? The ova does not come out to meet the sperm. Say for example, there is the intercourse which is happening between a male and female. During that time, what happened? The sperms enter the body of the female. Correct. Even now the sperms comes here, the sperm does not get the egg to get meet. The sperm does not get the egg to meet. When sperm is not getting the egg to meet, no fertilization takes place. So hagagi they perform tubectomy. Tubectomy is a condition where a small portion or a part of what it is fallopian tube is cut. Fallopian tube na cut ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can basically avoid the fertilization. I don't think that like ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, because I just patiently explained you. I think you all got a clear idea, right? Anyone still have any doubt? I hope you understood. So if you understood these concepts, I have many questions to ask in today's class. Let me ask these questions and continue a few more minutes. Okay, clear? Any doubt, my dear students? You understood what is vasectomy, what is tubectomy? Satvik, I explained fragmentation and regeneration in the morning class, Satvik. Please watch that video. Morning. See the 12th day part 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್? ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. Gestation period. Okay, I'll write the word nodi. Gestation period andre ಏನು? What is meant by gestation period? Because ಈ word ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Some of you are telling like pregnancy. I think Kushwan Nayak is telling pregnancy. Manoj, you're telling pregnancy period. Satvik, you're also trying to say the same. Yogavarti is also trying to say pregnancy. Fine. So what is gestation period ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, you see, very simple, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ the period from the development of fetus inside the uterus till the birth. Very simple. ನೋಡಿ, ಈಗ let me take the small picture of the female reproductive system. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ it is a period. What is gestation period? It is a period of what? Period of development of fetus. Fetus ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟರಸ್. ಯುಟರಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಫೀಟಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ತ್. ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಗು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ gestation period. Okay, right. Next question ನೋಡಿ,
What is the role of testis in male reproductive system? Can you tell me? What is the role of testis in male reproductive system? What is the role of testis? Prajwal, you're asking about viviparous animals. You learned this in class 8 only, Prajwal. Viviparous is nothing but the animals which give birth to their young ones. Those animals which give birth to young ones, we will call it as viviparous. Oviparous is nothing but which lay eggs. Okay, like Kushwan Nayak has told about something like sperms. Fine, okay, fine. Fine. ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ testosterone. It produces a hormone called testosterone. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Right? Some of the other question I would like to ask. So what is unisexual and bisexual flower? What is unisexual and bisexual flower? Basically, the flowers are of two types. So you have flower related concept also. Basically, flowers are of two types, unisexual and bisexual. Okay, I think Panduranga Srinivas is trying to answer first. Okay, I would like to say the answer, children. See, unisexual is nothing but the flower which contain either the male part or female part. If a flower has either male part or female part, ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ both male and female part. Flower which contain both male and female part, we will call it as bisexual. Can you guys give me examples for unisexual flowers? Unisexual flowers? Good, most of you tried answering. Unisexual flowers, example, see, we can go with cucumber. Cucumber is unisexual. And we can also go with pumpkin. Then we can also go with watermelon. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are all examples for it became matter. Okay, watermelon. Okay, so these are some of the examples. When I talk about bisexual, see, bisexual flowers, both they have male and female. In this condition, see, the examples are basically hibiscus. You can take most of the flowering plants, okay? Hibiscus, or maybe the rose plant, or maybe the lily plant, or maybe the jasmine plant. All these are example for bisexual. Okay? Right. Clear. I hope you understood. Clear, right? Okay. So morning also you told you tried answering for some question. Okay. So shall we end this session so that tomorrow morning I can take the application type session based on the next lesson. I feel hereditary and evolution. Okay. Hereditary and evolution we can take. So I think another 2 to 3 days, I think I can end all the application types. Why? Because see, actually I planned 2 days for how do organisms reproduce, but I could complete in 1 day only. But we have to understand many other concepts. If we finish all application type, we can have revision for some of the lessons. What do you feel? If you tell your opinion, then it's better. So somebody is asking, okay, DNA copying is, what is that? I think the question is moving very fastly. Can you please retype? Somebody was asking about, some question related to DNA. I can explain you this. Okay. Chemistry is over. Already I've explained chemistry. All the videos are available in the playlist application type. You can go there and check out. Okay, fine, children. If you have any doubts, please drop your doubts in the comment area. Then I can
explain you. One final thing I would like to explain something about DNA. So see, DNA copying is an essential part in the process of reproduction. So this is the one question which they basically ask in the examination. So DNA copying is why important? Why? Because see, we need to send. That means DNA basically carries the genetic information. You should write that. DNA basically carries the genetic information from the parents to offsprings. Okay, it carries information from the parents to the next generation. Hence, the DNA, DNA copying plays an essential part. Parents to offsprings. Offsprings are nothing but the next generation organism. Okay, clear? I think you're clear with this. So I think somebody is asking is something which is related to like critical. I'm not getting that question. Fine, guys, please, one request, if you have any doubt, please drop it. So you're asking about light lesson. Okay, somebody is asking about anodizing. Yashaswini, I think. Simple, ma. Anodizing is nothing but anodizing. Remember, anodizing is just applying a thin layer of aluminium over the iron articles. On the iron do article irutte, like any kind of substance which is made up of iron. ಈ iron ಮೇಲೆ ಒಂದು thin layer of aluminum ನಾವು coat ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we will call that process as anodizing. Okay na? We will call that process as anodizing. Very simple. Okay, that is very simple. And somebody is also asking about what is germination. Germination anta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. See, germination is nothing but developing a new plant from the seed ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಾಂಟ್. Seeds develop into plant. This is called as germination. So tomorrow morning sharp we'll all meet sharp at 6 a.m. Tomorrow morning sharp at 6 a.m. we all will meet and we will discuss some of the concepts related to heredity and evolution. Thank you so much for being in live, students. If you have any other doubts, please drop your doubts in the comment section. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಘನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ತ್ರಿಷಾ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಷಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So saying so much, I'll be just ending up my video. So see you all tomorrow morning. So keep learning. Thank you so much for being in live, my dear students.